गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. माझ्या चॅनल मध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत करते. तर आज आपण बघणार आहोत चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडॉलॉजीचे 30 MCQs जे मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये आहे. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज झोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेव्हलपमेंट? तर खालीलपैकी कोणता निकटी विकसन क्षेत्र झोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेव्हलपमेंट आहे? तर ते आहे सी, व्हॉट अ चाइल्ड कॅन डू विथ असिस्टन्स. सेकंड, अकॉर्डिंग टू पाहिजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस बिटवीन विच एजेस? पियाजे यांच्या मते ठोस क्रियात्मक टप्पा कोणत्या वयात येतो? तर ते आहे 7 ते 11 वर्ष. व्हॉट इज इंट्रेन्सिक मोटिवेशन? इंट्रेन्सिक मोटिवेशन म्हणजे काय? तर मोटिवेशन फ्रॉम विथिन, अंतर्गत प्रेरणा. विच थिअरी युजेस रेनिफोर्समेंट ॲज अ लर्निंग मेकॅनिझम? दॅट इज ए, बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी. असेसमेंट दॅट हेल्प्स टीचर टू मॉडिफाय इन्स्ट्रक्शन्स इज कॉल्ड ॲज, दॅट इज फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, रूपात्मक मूल्यांकन. रेमेडियल टीचिंग इज यूज टू हेल्प विच ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स? तर रेमेडियल टीचिंग ही कोणाला मदत करते? तर जे स्लो लर्नर्स आहे हे त्यांना मदत करते. विच मेथड एम्फसाइजेस बाय लर्निंग बाय डुईंग? कोणती पद्धत करून शिकण्यावर भर देते? तर ते आहे डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड. हू प्रपोज द थिअरी ऑफ मल्टिपल इंटेलिजन्स? तर गार्डनर इम्पोज द theory of multiple intelligence. Which is not a characteristic of a good teaching? तर ते आहे सी, teacher dominance always. Which of the following is a principle of child development? तर ते आहे बी, development is continuous. Individual differences among children are due to, it is due to both heredity and environment. What is the main focus of continuous and comprehensive evaluation? तर ते आहे सी, both scholastic and co-scholastic. Which evaluation is done by the teacher who taught the students? That is C, internal evaluation. Which of these is an extrinsic motivation? Extrinsic motivation means praise by teacher. Which is the more effective in promoting higher order thinking? That is B, discussion. Which psychologist emphasized observational learning? B, Bandura. Which method uses learners' own initiative in learning? That is B, project method. Which is summative evaluation used for? Summative evaluation is used for to grade at the end, अंतिम श्रेणी देण्यासाठी. Which of the following is a social constructivist idea? So that the answer is knowledge constructed through social interaction. Which of this is a formative approach of assessment? B, pre-test before unit. Which of the following is not a type of intelligence as per Gardner? So that is C, emotional intelligence. What is scaffolding in Vygotsky's theory? E, B, gradual removal of support. Which evaluation helps to identify weak areas before teaching? Diagnostic method. Diagnostic evaluation. Which teaching strategy fosters students' inquiry? That is B, questioning and exploration. Which is the first agency of socialization? C, family is the first agency. Which is true about continuous assessment? That is B, happens throughout the year. Which method is suitable for cooperative learning? Group project method. Which of the following is a challenge in inclusive classroom? That is B, resource constraints. Which of these helps in reflective teaching? B, regular self-evaluation.
Which factor affects child learning the most? That is C. Interaction of both. So these were the 30 questions, 30 MCQs and 30 important questions for upcoming TET 2025. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.